Hello guys, I am Maggie Rere. As you can see, tuko Waterfront Karen. If you can see the banner behind us, imeandikwa karibu Nairobi Startup Week from July 6th to 10th of July. Na tuko hapa na the host of Nairobi Startup Week, Juliani and partners of the event. Nataka tupige story kidogo now, tujue ni nini itakuwa ikigo down for this event. So karibuni sana. Asante. Juliani utatubrief kidogo about the event, then partners wazungumze pia tusikie wanasemaje. So the event inaitwa Nairobi Startup Week, and we are hosting 200 startups and people in the ecosystem, and I'm also hosting a 5-day concert. So each day I'm doing one of my albums, and tuna invite two public who come on some of the amazing stuff that happen kwa hii country. Young people doing amazing stuff, building businesses, changing lives, creating employment, hizo vitu zote. So we basically did a call out, and people responded. Specifically, of course, the startups. Na wale wasi wanafanya hizo startups zi exist ama facilitate that zikwe eventually successful businesses. So what you're just doing is just inviting the public wakamu wajichekie. Wasio siku wanaongea siasa peke yake kwa nchi na pombe na sijui nani amepigwa ngumi wapi, but more of substantial stuff that's in a movie country every day. So maybe a quick fact, maybe utanini the startup industry in 2022 sahi so far wameingiza $400 plus million on funding zimekamiliki just from startups peke yake. Unaona, so hiyo ni kitu substantial, ndio? So hizo ni fact tunafaa kuongea kuhusu. Biashara zina grow, na hii ina indicate exactly what being a Kenyan means, because team yetu ni the Kenyan in me, where wase wakiwa noma, they create their own solutions. They don't just wait for people to come and save them. They go out. Ni kama nyinyi hapa hivi, you're young, you go out of probably mulikosanga job kwa media house mkamuacha mcreate your own juu barriers za nyinyi kuingia kwa media house zilikuwa moja, ndio? And then you decided to do something about it and you created your own businesses, ndio? So nyinyi startups. So watukaa nyinyi sio tech peke yake, watukaa nyinyi mna shape literally new shape conversation ya country every day through topics, trending topics na zile interview mnadu. So watukaa nyinyi is the people we're trying to at least inchi to recognize, na pia si tujicelebrate wenyewe that we actually contributing to a country. So tumekuwa na a few friends wamesema immediately they heard about the thing wali to join, and of course tukaanza kuniambia kabla waongee there's particularly, so there's different things, activities happening. Kuna showcase where different startups, different people in the ecosystem wana host conversations. Kuna exhibition where startups wanaweka tents nini wasawa waone kenye wanadu. Kuna concerts which ile mimi nitafanya, and then kuna the village which other artists, comedians will do. So each day kuna maybe DJ, another day kuna comedian, another day kuna nini. Now of course kuna side events. So ka partner wetu hapa Startinex, how they'll do another event at Nairobi Garage kuanzia Monday. Now wanafanya the core vitu za blockchain, vitu za investment, funding, hizo vitu kai hizo. So si tunafanya the cultural side, wanafanya the of course the technical and the heavy stuff. And then of course kuna partner wetu hapo hivi Susu hiyo jina ikai ya maloya, unaona inaka. So what they do is that basically they are coming to support the startups, legal training. Hata nyinyi hapa mnafaa kama actually mfanye legal training on how to register company, what does it take, na wanaifanya for free. So pia nyinyi mnafaa kama muone venye asanza wasaidia kufigure out your business and the of course the legal side of your business. So that's anything you feel like adding? Yeah, when Juliani amesema, I think labda ajitambulisha. Oh, okay. Ni mimi ndo najulikana mzee. Naitwa Innocent, na run company inaitwa Startinev. When Juliani amesema, I think 1.3 million Kenya shillings is raised every day in Kenya by startups, by businesses. I think last week was the latest, $40 million by one company, and that means kuna space, kuna gap
but then kuna pesa, na hiyo pesa sijui if it's accounted for, if it's controlled. There are so many issues around that, but then pia hii pesa ikikuja inaenda wapi? Hii pesa ikikuja inatumikaje? Are these startups growing? Are they scaling? Kuna employment and there's all that. So what we want to do is to make sure that tumefika level yenye US iko, kuna Uber, sijui Google, Facebook. Tunasemanga we want to be like China in 10 years, but we forget that in 10 years China won't be the way it is. It will be like China in another 10 years. So we might never catch up. So this has to happen for us to catch up. But then pia a lot of young people wanaogopa hizi events, wanasema ni complex, blockchain, NFT, cyber security, DeFi. Lakini tusipofanya tutapata kampuni za nje zitakuja zitafanya, afu sisi tutakimbia Twitter tuseme ati watu wanachukua kazi zetu. Ni sisi tumewalao kuchukua kazi zetu, so we have to step in, bring the fun part of it, music, while teaching at the same time. Let's see what Kenyans are doing, because Kenyans are very creative. At the very core of it, what makes us unique is how creative we are, how innovative we are. And if money is coming in, we have to also provide a way for it to come in. So yeah, that's the goal of the event. We will be supporting Juliani at Waterfront, but the event will start on Monday. So it's a startup week. So Monday to Sunday. It ends on Monday, Nairobi Garage, Tuesday Nairobi Garage. Then the other 3 days itakuwa nusu Nairobi Garage, then afternoon tunakuja muziki Waterfront. Then Saturday and Sunday tutakuwa hapa full day. And then tumalize wiki hivyo. Hopefully a unicorn will come out of it. Yeah. Is it your first time to host such an event au labda na kama sio mara ya kwanza, labda tutarajia itakuwa inafanyika mara kwa mara? As 100MILLION tumefanya startup weekends, so Friday to Sunday. I think we've done 8 of them. Actually, one of our startups just raised money the other day, so we've been doing it. Now we love to see creatives now do it. Unajua sisi tumekuwa kwa startup space for a long time, so it becomes inakuwa too serious. So you see mtakuja mtasikia blockchain, sijui NFT, sijui DeFi, but now when you see guys like Juliani now step into it and inakuwa accessible to everyone. Mtu anaweza ogopa kukuja event akiona 100MILLION, but mtu akiona Juliani probably atakuwa curious kujua nini ina happen. Also inafanya inakuwa easier because at the end of the day, hata nifunze aje kuhusu NFTs ni za musicians, artists, creatives. So lazima pia wakuwe included, and the only way it can happen is if the artists we have locally are also able to jump onto the conversation. I'm sure it's coming back. It's not the first one, it's not the last one. I know in November there will be a startup weekend Africa, so more coming. Yes, more coming. Being in this business, how is it working with a star, Juliani, kwa sababu star sana mkubwa na ni legend as well? How is it working with him? Of course it makes things easier. He's able to knock doors we probably can't knock. But at the end of the day, it makes it accessible to more people. At the end of the day, he has a bigger following, so he's able to reach watu huko chini. I mean, mimi mwenyewe na struggle kuongea sheng, but yeye anaitapa full time. So it becomes inaacha kuwa a thing for the learned, inakuwa a thing for everyone, and I think that's the best thing about it. You're able to get everyone on one table. Hebu tusikie Kwa sababu ya gender balance. Yeah. hata si gender balance. No, ina sound bad kusema hivyo. Kama ni lazima because ni mwanamke. No, Yeah. because they're really Yeah. Alright. So Tambulishe na kuelezea. Bono Okay. kwa hapa. Alright, naitwa Wangesho Wahome. Mimi ni wakili. Pia nafanyanga, I'm also a patent agent. Me use it na phrase nini, the actual word. Nafanya pia trademarks, copyrights and all that. Ikikuja ni even on the music side and all that, there's so much copyright inaendelea, tunafanya hivyo. But also for tech, there's so much trademarks, patents and all that. So I work for law firm inaitwa Sisule and Associates. We are fully fledged law firm. Tuna offer business solutions, business restructuring solutions, and we also do even patents and other things beyond that at litigation. The reason tumekuja kwa hii event ni when actually the person alini invite kwa hii ni Innocent came akaniambia we have a startup week. We were also looking at doing something. We've been doing legal clinics at Nairobi Garage. So through that partnership, we decided as soon as aliniambia there's an event, this is the value. I went back to my seniors. We
came on board, we knew for sure kuna gap. There's so much gap in every startup. When you're setting up, lazima decide which vehicle of choice are you using. Are you registering it as a company, as a business, as a partnership? Ni liabilities gani unajiwekelea, whether it's tax obligations and all that. But also like your journey. Nasemanga having a lawyer in your structure ni kaa kukuwa na skeleton kwa mwili. Unahitaji from the very beginning, right? Si ile wakati wenye there's an emergency, in which case most times unaendanga kwa lawyer kufirefight. Hiyo time unakuanga it's very expensive. Nikaa kwenda kwa dentist wakati wenye meno imeanguka. It is too expensive by then, yet ungefanya tu a new checkup and it would have been cheap and your teeth would have been fine. So most of the time people don't realize the need for law very early on, and so we've decided we need to come to a level that people can reach us. We're not coming dressed in so luxurious suits that you feel like hatuko approachable. We're also not coming and telling you for you to come and talk to us, you need to pay X and Y amount for us to listen to you, for us to support you. We are here because we understand most of these startups zingine zinaanza at a campus. People don't even have money to set up that company. They don't know the direction to do that. You find that X and Y wamedecide ni marafiki wako in the same room, let's set up something. But do you understand the legal repercussions zinakuja? KRA itakuja ianza kukufuata in a year or two, the moment pesa zimeanza kuingia, mumeanza vurugo, you can no longer understand each other, you can no longer follow the same conversation. So it's very important that you start it right from the very word go. It's very important that you have somebody walking that journey with you. It's very important that somebody is telling you every so often there are new changes to the law, there are new changes to this model works for you. And sometimes unaanzanga kampuni as a startup thinking that it won't go too far, sindio? And then before you know it, in 5-10 years, that startup is bigger than what you thought. It's now bigger, it needs to be acquired. You need to think of financing, restructuring, pitch decks and all that. So we're coming into that space to enable businesses, to enable startups, to enable people who haven't even registered it. It doesn't mean that because you're a startup the moment you come and register. No, even at the point of thinking, okay, I'm thinking of a product, I'm thinking of business modules, we have that conversation, we have that journey with you, we give you the right tools, we more or less guide you through that. And then in case you need further expertise, we'll direct you to the right people. If you need assistance in tax, in HR, that's something we can do, we'll direct you. So that's why we're here. I have a question to Juliani. I would like to know why you decided to choose this place, or rather, why aungeweka place ingine like Nakuru, Mombasa, but you decided to choose this place in Nairobi ama huku. And also to add on that question, Juliani ni msee wa mtaa, lakini ukiangalia place ameweka lakini ukiangalia place ameweka ni pahali kwa mababi wase wenye wako fiti. Labda mbona haungechagua kule Islando? Yeah. No, I think squeezy it has nothing. Mimi ni Mkenya, no, huwezi niambia mimi mso Islando. I get. Kwani mso Islando hizi biashara, mso huko hizi biashara. But the most important thing for me ni when you do a call out and say, "Hey, ni aje tunafanya hii event na tungependa na kama unajisikia kama ni kitu ina resonate na wewe, tuifanye pamoja." Whoever responds ndio una work na yeye. Because huyo mtu ana respond ni mtu wako anataka contribute because anaona value. So watu wote they reached out. Unaona, si watu miss wanajua na Innocent a month ago. Ndio. It's value. So hao watu wana contribute kwa hii ecosystem, wanataka kuona young people wamegrow biashara zao, wako represented legally, wako na all the right tools. The same na Waterfront. Waterfront immediately we have conversation now like, "Hey, we want to do this." Unaona, so if somebody else came and told me that they see value, sawa. So but Waterfront specifically say this. But also peer the audience. Mse kama anaona value into something, they always go out of their way to go and look for it. So hata ningeifanya Nakuru, mse kana anaona value, si mnananga ulevi Naivasha. Kwani mkiana ulevi Naivasha mbona mse, unaona? So you can't say that if somebody sees value and you see something, you go out of your way to go and get it. So that's na hiyo ndio Kenya ndio tunasema. Mkenya agojiange akaribishwe yeye unawa. And the reason why we are doing in Nairobi, of course Nairobi ni rahisi because most of them ni hub ya startups. Nairobi ni hub ya startup. Of course they work in other spaces and other counties, but most of the offices ziko hapa. So first of all, wacha tuavio conversation tu kuanza hapa. Place ni rahisi, ni 30 minutes away from anywhere. I get. So that's the kind of thinking
tuko nayo. That's why tulifanya Nairobi. Na mbali na labda the event itself labda mna mpango wa kufund maybe my youths wenye wanataka kuanzisha biashara zao. But hiyo ndio that's the easiest part though. Yeah. The money part hata kizo jamaa is the easiest part. Unaona, but huwezi nitisha do na unakaa, huwezi nitisha mita na unakaa 50 bob. Si ndio? So that's why una get training ya free hapa ndio ikuprepare for the bigger opportunities. Una get? So huwezi kama useme ati mimi nataka funding ya 20 million ama funding ya 500,000 na wewe mwenyewe haukai hiyo 500,000 na hata uja set up, ujaanza kitu. So ukikama hapa kwa Nairobi Startup Week unapata na starting wanasema sisi tuko na ma friends incubators watakama kufundisha ku Titan, watakama unishe au ma lawyer ukwambie ni aje bara kwenda kwa inaitwaje ku register hii kampuni, register as this company instead of sole proprietorship, register kai sijui unahitaji board, unahitaji. So hizo information ukisha consume ndio sasa now you can rightfully go and get for money. So the money part is the easiest part. Hii part ingine ndio wasema kuangi ready to go out of the way to learn. So it's not just about young people, it's about the Kenyan fabric. We need to start formalizing the way we do things. So Mtura, how do we formalize mtu wa Mtura akuwa na supply Mtura hii area yote, sio kwa hiyo nini yake peke yake. So we need to start formalizing so that we able to attract bigger and better things for ourselves. Okay. I've seen very bright minds here in Kenya na zimekuwa wasted, most of them. We see them in the news. Mtoto amefanya hivi, there's a young man amefanya hivi, a young girl amefanya hivi. I want to know, have you reached out to those people ama tu ni create to awareness? Have you reached out to them? Kuna watu wenye mnaweza tupe example mmewaleta pale so that wengine wanaweza kuwa encouraged kujoin? Wacha nijibie juu mimi naweza sema ufala poa na hasa hawana. No, you can't reach out to somebody who haja show up. Mimi kwenda kama Mdandora kwenye ama nitaenda kama Kayole kwenye. Kuna wenye wajui startup week by the way. No, that's why mko hapa, no? Yeah. See, that's why mko hapa. So na kama wewe ni msee uko na idea, I'm sure umegoogle vitu tu yani find out place ya kuwa. So if you really see value into something, you always go out of your way, unatafuta 20 bob kwenda hiyo place, unaona? So hii nini you artists always say that nishike mkono. No, kaunda kushika mkono, at least basi stretch your mkono, ndio? So that's what we are trying to say. If you really want help, there is jamani za kuambia government solutions ka partner au KEPSA wako na gava, wako na programs za wasawa young, tunaweza connect nao, but lazima pia stretch mkono. Ndio say kuwapata kaa wewe sasa hiyo ni mtu wa media kugetu sasa hii itakukost jido kaa yote, but amejiofa sasa hii amesema if anything come to Kanawe ndakupatia service for free, ni kufundisha kaa mtu wa media how kupackage nini yako ndakupatia for free. So ungekuja hapa ungejua nimefanya hiyo lecture one of the leads wa nini, so maybe at least unaweza uko poa. Sasa kuna wale watu wako home na wataona hii startup kwa hii yetu sasa. Now for them to join the next one that is coming up, wanataka kujua do you pay something or is just for free ama ni? No, tunataka ukam for startup ama for startup ama for msio kukampusi participate. Kama ni startup na una do, reach out info@nsw.ke. Kama uko na idea na una do, we'll find somebody else to pay for it. One. But kama wewe ni msetu unapenda muziki, unapenda kuona ma solutions, vitu watu wanafanya, pia kama mtu entrance ni free. Pali tunalipisha ni concert yangu hakuna bure, unaona? But entrance exhibition ni free, showcase ni free. So enda tu nsw.ke. Wow, na Juliani, tuje tu kwa muziki kidogo. Hiyo si tuongea after hapa, tuongea tu hizi vitu mbali. Ama inahusiana na hii. Kwa sababu umesema siku ya mwisho we'll do an event daily. We will combine it. Okay. Labda tuambie wasanii gani ambao umehusisha kwa hii project? Yeah. So from Wednesday nafanya
Wednesday nafanya, so each day nafanya one of my albums, but hiyo ni show yangu tu nafanya yangu, but kuna kitu inaitwa The Village. So The Village tuko na other artists, tuko na DJ atafanya show yake, tuko na spoken word another day, tuko na comedian another day, for 4 days tuko na different artists. So tumwambia hii ni siku yako wewe jisort. So tutashare posters and everything about it. But for me, since ni event yangu na sinidi kujilipa unaona, naifanya. So that's how I look at it. Otherwise, but though tunakaribisha artists kao wote wa participate. Kuna kitu inaitwa on Friday, kuna song inaitwa Sauti Gang. So anda kufanya jamming na artists, wanafanya live band nini. So msee akijisikia and atutumie tu message info@nsw.ke, tutarespond. Ukisema hivyo, what makes this different na the other one yenye ilikuwa inafanyika pale State House Road? Kwa sababu kulikuwa na yenye inafanyika pale Nini? Pale Power 5. Oh, nini specifically? Okay. Hakuna kitu na happen. No, I'm asking kwa sababu hisi amesema ni mara ya 8 mmefanya hii event. Hii, so huyu jamaa amekuwa akifanya events za startups. Yeah. Vitu za cyber security, fundraising, blockchain. So amekuwa akifanya, but wanaifanya amongst themselves. But sasa mimi nikiingia, mimi naifanya kwa watu. So we reach out to people. Hawa wakikaa wanakaa amongst themselves. Ni kama maloya wanakaa chini wanapiga stories zao. Kwa sasa sisi tunasema maloya wapige stories zao, wasa wa tech wapige story yao, wasa wa agriculture wapige story yao, wasa wa education nini, alafu sisi tu invite wase ma musicians pia wapige story yao. So mtu yote ako interested in all those pieces, jamaa insurance wapige story yao. So ukiwa interested na hiyo unakaa mna join then. So my question is, you talked about blockchain. Now the question is, most people don't trust online, let me call it business, because most people have been online business and they have been gone. How are you going to ensure that people will come and listen to you now that they have trust issues? Even Juliani amesema, I mean, if you don't show up, asiyekuwepo na lake alipo. I think that's the basic. If you're not there, you're not there. But regarding trust, it's a digital world. Say hakuna trust and it's going to get worse. It's not that it's going to get better. A lot of people wanasema the world will become a global place. Unaweza toka hapo ingie Tanzania urudi bila passport and all that, yeah. So it's not going to get any better any soon. But then ukipata hizo opportunities za kulearn, utajua kujiprotect. For example, ukikuja session ya cyber security, tutakwambia password usiweke jina yako, password usiweke bila full stop, usiweke bila, I mean, you're able to learn, unaweza kujiprotect. But at the end of the day, kama hauko kwa hizi spaces zenye zinaongelea hizi vitu, you'll never get to learn about the things. What do we expect in blockchain? Is it cryptocurrency, forex trading, or what should we expect? So your event, your session ya blockchain ya Nairobi Garage, it will be actually NFTs. Our partners at Indian Labs watakuwa kisaidia watu kumint, so somebody will win money actually to build their NFT, and kutakuwa na training, kutakuwa na workshop, then jioni mwenye atakuwa ameshinda na the best NFT tuta provide gas fees, nito gas fees za kuhost. Yeah. Right. So I have a question to Juliani. You hosted a podcast on Semabox Africa. Maybe you could tell us more about it. Ulinifollow IG ukaona hiyo, si ndio? Si ati nilikuwa nimeambia watu. Yes. Naona so kani umesema, so the biggest issue sasa na story ya any msee yote anaanzisha biashara Kenya, hata the smallest, hata kani shop IG, because you mention trust issues. Wasoko na trust issues, but hizo trust issues zina come out of wase wale wako na biashara, they have never gone out of their way to talk to the customers or tukao. So mseka mimi na kama tunaambia ni aje, say wanajaribu na say wanajaribu, but also you have to understand that this is a new way of thinking for the future Kenya or the nini. So blockchain is a new way of thinking globally, also Kenya. So yes, unaweza kuwa na trust issues, but there are people actually who are intentional about it and trying to work on it. So come
at least learn na ujue Kenya na do. So specifically hiyo podcast tuko na meet Sam Gikandi Africa Stocking. Jamali raised ngapi? $6 million for example. $6 million then ka 6 billion, ndio 600 million. Oh, okay. Sawa. Nyinyi ndio wasema hesabu. But ni domob. Hiyo tu ndio tunataka kusema. So 600 million ama 6 billion, kuna ala raise 2 billion, 20 billion. The truth is huyu jamaa kuna wewe anafikiria, kuna venye anaangalia dunia that ako able ku come up na solution na kuraise hiyo do. So psyche yake venye anafikiria, I was trying to understand your psyche so that we present that information to Wakenya waone kumbe hizi kitu ni possible, kumbe hii ni possible, kumbe kuna watu wanafanya vitu kaa hii beyond headlines za Kenya Kwanza na Azimio. There's other amazing things that's happened kwa hii country that was said. So we wanted wa put faces to these stories. So that's why we did the podcast. Tuko na Duncan Mushemi ni mwenye Jambo Pay, Sam Gishuru mwenye Kidato, Jamali raised $1.6 million ku set up Shule Digital. Tuko na Sandy, unaona msee anadu job daily na mumoni hata. So we're trying to bring these stories so waone that actually kuna Kenyans wana move things, wanafanya vitu zi happen, wana create employment, wana change lives za wase wengi. So that's the kind of thinking we have na startup. So kama mitase at the early stage wala waja build bado na wala wamefika, na pia kama learn pia ukamu contribute. So that's the kind of thinking we're trying to have through your podcast, through concerts, through partnership na vitu kai. So any other person is free to join the podcast? Na hiyo iliisha. Tuko nafanya tu only 5 people so that wase waone Juliani wase tumeselect particularly, but if there's other conversation that I think or we think that needs to be out there, of course tutafanya. Hiyo ni kitu rahisi kufanya. Kenyans have a tendency of not buying Kenya, right, from music mpaka hizo vitu zingine. So swali yangu ni when these people come na wameinvent vitu zao hapa zao sasa zetu for Kenyans now from Kenyans, do you have quality control measures zile za kuensure like sasa juu atubaingi wengine because product quality yao iko nyingi? Sasa mkikuja hapa mna encourage mambo ya quality ndio ziweze kubaiwa because we have that problem in Kenya. It's a good thing you have the lawyers here. Well, it was a rather innocent, lakini wacha tu nijibu. You see, kuna kitu tunasema, the reason as to why, even for us, hata tukifungua the African free trade and the abilities for Kenyans to do business both in Africa and also internationally, lazima quality ikue, sindio? But also kuna kitu tunaangalia, in terms of quality, you need originality. Quality comes in trust, consumer protection, right? But pia tunaangalia originality, the design and all that. That's one of the things that we Kenyans tumezoea kufanya. So I come see something, I copy it, I don't understand nani alianza, nani ali-invent, am I stealing it from somebody? Una take copyright ya mtu, IP. So one of the things sasa tunafanya, we are trying to create an outreach on it for intellectual property, to train young designers, young people who are in this space, artisans and all that, to understand you need to have your unique identifiers, unique designs, alafu you register them, you protect them. And then now from there, you move into the market element of it. How do you market it? How do you make sure that your intellectual property yako na your product yako, it's actually scalable, right? And then now when it comes to, of course, now quality controls comes into how exactly is that opening business for you and trust. Tuliona Kenya, was it last year when we were having a ban on avocado for a while? Why? Because people are rushing so much into the market without understanding that you're ruining the market for you, for yourself both and also for others. So that is one thing to encourage. Right now we are already organizing something with the artisans in Kariako to more or less try and sensitize on one, having original designs, protecting them, registering them, and finally doing quality controls, doing quality products, finishing and then now marketing it. Either as a unit, you are selling it as an individual, maybe as an individual, but also you can try and do like sell as an entire group. And then of course now that allows you guys to even have better chances in the market. Maybe if I can add on to that. So Kenya kuna idea ya itabidi. So Kenya tunakuanga na first to market
kukata shortcuts. So kazi yetu inakuanga umecheki, how can I do this the fastest and easiest way to do it, yeah? Na hiyo ndio inaletanga shida ya quality control. So pia mkikam Nairobi Startup Week, engage na wase kama Innocent. Na kuna wase wame take time not just to cut shortcuts wafanye ikwe right, but pia they do it right from grassroots all the way to the top. So mki-engage na wase, mchange mindset za Wakenya, especially innovators. Tuache hiyo mindset ya as much as nimeingisha, nimefanya na nimetoka, I do it right, do it in a way hata nikipelekea Zuckerberg atacheki aseme okay, sisi hakuna venye naweza kustilia idea, una get, na hakuna venye na haribu quality ya stuff. So please make sure you come for NSW guys. Asanteni sana. Nimeshukuru. Oh, hatujafanya huyu jamaa madoo man. Come tufanye tu moja. Osi security.